హాయ్ శంకర్ లో ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో పెట్టినా లైవ్. Guys, we'll start in a minute.
Okay. Huh. Guys, am I audible to everyone? Yeah, guys, am I audible over the web? Can everyone text in the chat or? Okay, fine. So let us start. Okay, it is already sharing. Uh, So we'll try to start everything from the scratch, what is required. So I don't know, many of the people are will be from offline, sorry, non-IT. Addition. Yeah. So we'll try to see what is Linux. So we'll try to start from what is Linux and everything, and further after once Linux is completed, we'll try to go ahead with respect to DevOps. Okay. So first, initially, I'll try to start with what is CPU, what is RAM, and what is ROM and NIC card. So these were all of the essential things, guys. Okay, these were all of the essential things which are needed in order to run your computer, bare minimum things. Okay, so you will have apart from all of the graphic card, okay, NIC card as well. If you need internet, you can go ahead. So CPU is something central processing unit, right? So system understands all of the bare minimum things like plus, minus, and modulus, and these were only the things which will be required, which will be understandable by system. So CPU is something where it will try to run any particular process or task. Whatever you try to give to your computer won't understand any of the things. The ultimate point, like where it tries to take some binary kind of things, and CPU will try to execute. Okay, if there is something, I'll try to write. Okay, if there is okay, yeah, if there are something two cores of CPU, we'll try to call it as dual core processor. Okay, and if there are four, like you'll try to call it as octa core. So it goes on goes. Okay, so CPU is something which tells all of your speed of your computer, guys. Okay, speed of your computer generally. So how much speed it is. Okay, whenever a particular task is given. Okay, if you want to open PPT. Okay, or if you want to open some of the notepad, anything it can be. Okay, so what it'll try to do, the amount of time which is taken by all of your particular computer in order to perform this particular task will be decided by this particular CPU. Okay, generally CPUs will be i3, i5. I stands for Intel, guys. Here I stands for Intel company. So there are many other companies like AMD. Okay, so there are like Nvidia. Okay, if we try to call about if we try to talk about phone, you will be having Snapdragons, all of these companies, right? If I'm not wrong, so it will be Snapdragon 400. If it in the sense it is okay, the task will be okay. So if it is something 600, it is okay. Okay, it is moderate speed at an 800 version. I am trying to give XX. It might not be only 600, and I'm not too much aware about Android mobiles. Okay, so so these were all of your CPUs, guys, which tries to help you out in order to perform all of your things. Okay, and RAM is something, okay, which tries to, it is a kind of a catchy memory, guys. Okay, catchy. So whenever I try to say like 20 process that you need to execute, okay. So RAM, if it is like 8 GB is there, it can store 20 process, let us say. 20 process, it can store in all of the things. Okay, and on rough note, I'm trying to tell if it is something 8 GB.
So these kind of PPT, Notepad, all of these things, 20 processes you have started, all of your 20 process. So whenever there is something 21st process that you have executed, now this it will be in queue, guys. It will be in queue. All of your 20 process, first one, second one, third one, fourth one. So simultaneously it goes up to 20. Okay. Whenever there is a 21st process, what happens? Now this goes, okay, this goes off and this will be coming into the play. First, second, third. Okay. So this particular process now will be considered as the first process. RAM, what does it do? It tries to store. I'll try to show you. I'll try to explain you when I hand over within couple of minutes. And ROM is this is kind of a volatile non. It is volatile, guys. It is not non-volatile. So whenever you try to shut down your computer, okay, what happens? Your process, everything will be going down. Okay, all the things it will not remember. It will store only until and unless your system is alive. I mean, on rough note. So ROM is something a permanent storage, guys. Permanent in the sense we used to have this is kind of a hard disk. Okay, this is kind of a hard disk. Hard disk. Generally, we will try to buy mobiles, right? Internal memory and all of these things. Internal is something 20 or external is something. Internal is like 4 GB. External is about 64 GB in mobiles. Okay, so this 4 GB is RAM, guys, and this 64 GB is ROM. Okay, so what ROM does is something a hard disk. Hard disk can be it can be like previously if you try to see floppy disk. Okay, and we will be having SCSI. Okay, and we used to have SATA, right? And after that, like we used to have HDD, hard disk drive, SSD. Okay, and these were flash devices, NVMe, latest one. Okay, right? So these were called as hard disk guys. Okay, these were called as hard disk. Generally, in order to store any of your data, like let us say notepad, you had written some of your matter. It can be in notepad. Then if you want to save permanently, okay, then this one you will try to store, and this gets stored in all of your hard disk. Okay, even after your shutdown, this comes. And NIC is like Ethernet, guys. Okay, in order to get on rough note, I'm trying to tell. So these were some of the bare minimum things which are required in order to have, in order to work on a decent note functionality. And you'll have apart from all of this, you'll try to have graphic card and all of these things. Okay, so whenever you are trying to watch all of your movies at a high definition, okay, you'll try in HD, you'll try to go ahead with all of your hard graphic cards. So let me take some screenshot. I'll try to give you. We'll try to clear. This is this is your server, guys. I mean, as of now, you try to understand that is your RAM. This is your ROM. This is your sorry. Let me tell you. I guess I had written there CPU. This is your CPU.
Okay, so it is something like CPU which tries to process all of your things, and this is SSD, hard disk kind of thing. Okay, 2 TB or 1 TB, and this is your RAM. Okay, this is your server, let us say, or computer, and this is your Ethernet card in order to get all of your internet. If you try to see, it is okay, that tries to give help you out in order to get internet. Okay, so I'll try to show you task manager. Whenever you open all of your things, performance, these were all of your processes which were running. And if you try to see performance, so if you try to see 60% of my CPU, it will be fluctuating. And this is something RAM. Okay. If you try to see, I have two slots. Okay. Two slots and total memory is all about 15.8. 16 GB is available. Okay. And it is catchy. Okay. If you try to see, I'll try to open. Okay, if you try to see, like if I try to open multiple tabs, guys, so what happens when I try to nanoseconds of delay will be there, guys. If you try to observe, see, it is getting loaded once again. So, right, see, it is 1 second delay you are able to see because these process is not catched in RAM. So now this will be considered as new request. This will be considered as new request, and your RAM will be given to your CPU. Even my mouse, okay, whatever I'm trying to rotate, this will be given to your CPU. If you try to see, this will load. Okay, this is already there. So whatever it is there, okay, whatever it is already loaded into your RAM will not be considered as a new process, and it will not be given. So if it is something, if you are trying to execute some new process, what happens? Apart from your RAM, like if there are some certain tabs, 40 or 50 that your RAM can hold, 40 process. So 41st process, what it becomes again a new process, and that process execution will be considered depending upon speed of your CPU. People generally say whenever you try to increase your RAM, your speed gets increased. It pretends that your speed is getting increased because your particular number of process are being stored internally in the backend. So once again, you no need to load all of your things. So that is the reason it helps you out in order like it shows that it is already like it will be running in a fast manner because it will be already loaded into your RAM. But generally, a new process, how much time it tries to execute is depending upon your CPU. So this clock speed. Okay, this is clock speed. We'll try to talk all of these things in detail. Okay, this is not clock speed. This is your clock speed generally. Sorry. So virtualization in the sense number of like in one particular computer you can run multiple operating system, which we'll try to talk in detail at a later point. Logical process. Each particular process, I have one CPU and four cores and logical processors of eight. So which is equal to 12 to 16 times, which is faster than all of your Pentium processor, which is old one, and these were processed, these were threads. Okay, so if you have four cores, we'll try to talk. You can consider this as an octa-core processor. Okay, this is something SSD. Okay, it is formatted, all of these things. Generally, read-write operations will be going on your computer, guys. Okay, whenever I'm trying to open any particular thing, okay, that will be considered as an like read operation. I'll try to open, and if I try to, let us say, I'll try to write some or the other thing, notepad. Here I'll try to write. Now this is called as write operation. Hi, everyone is doing great. Okay. So now this is a write operation. I'll try to save it and I'll try to close. Okay. Save and close. Whenever I try to open once again, that is called as an write operation. These were all of here about internets and all of these things. Okay. This is GPU, what I have spoken. Okay. Whenever you are trying to see some HD, okay, high definition videos, if you don't have proper graphic card, it might not support. These were buses. Okay, PCI, I'll try to execute in Linux, and I don't want to go in detail about buses and confuse you all. As of now,
So these kind of task I'll try to tell you how you can achieve CPU, RAM, how you can see all of these things in Linux mission. Okay. So in order to check laptop task manager further in performance, you will be able to see the system info. Similarly, if you want to see, I'll try to tell these commands at a later point. You no need to worry. DMID code or top or anything else CPU, cat proc. Okay, and free, this is for RAM. Okay, these commands you no need to worry, guys, as of now. Okay, as of now, I'll try to tell at a later point. So there will be commands which you'll try to use in Linux itself. So first one we'll try to see generally what is OS, okay, and what is Unix kernel, and this will be the agenda of the day, guys. Because I had started with CPU, RAM, and ROM because many of the people will be from non-IT. That is the reason. Okay, that is the only reason I had just given some of the glance to have a rough idea. So generally, okay, what is operating system? From there, we'll try to start and we'll try to go ahead up to what required. Generally, what is OS, guys? OS is something, an operating system, right? Generally, operating system. What is operating system on a general note? Anything, any device. So let us say, I'll try to go with some example, guys, in order to help you out to understand. So, yeah. ఓకే మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి రమ్మన్నా కదా కేపీహెచ్బి దగ్గర ఓకే ఫైన్ So operating system, generally operating system, it can be your like let us say your washing machine or fridge or anything. So there will be some or the other system, like there is some or the other system which drives that machine. Okay, which will try to operate. There will be some operations which will be going on in order to run that particular device. That we will try to call it as operating system. So generally, like let us say engine will be there for all of your bike. Okay, so there will be generally it can be a mission, right? And in order to run this particular mission, you need some or the other things. So in order to have for system, if need to be system, you will be having okay. What you will try to have, you will be having an OS. OS is something an operating system general గా టెక్నికల్ గా మాట్లాడితే ఏమంటారు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ హార్డ్వేర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ జనరలీ హౌ ఇట్ విల్ లుక్ సో జనరలీ దిస్ ఈస్ ద outer layer this you will have in this fashion. Okay, the first layer will be called as like whatever you try to double click, like let us say Notepad or whatever it might be, like Chrome. Okay, whenever you try to double click, all of the things will be coming here. And second layer will be all of your things of generally shell will be there, shell. Okay, or like compiler, or you can say so now the shell is called as compiler or interpreter. Okay, which generally converts. Here you will try to have all of your hardware, guys, CPU and all of these things. Okay, HW will try to write, and here you will be having all of your kernel, and this is called as your shell. So generally, whenever you try to request all of your things to your computer, computer కి ఏదైనా టాస్క్ ఇచ్చి పర్ఫామ్ చేయి అని అంటే కంప్యూటర్ కి ఏం రాదు. Computer doesn't know anything. It tries to know only some bare minimum arithmetic operations and some other things. Okay, plus minus modulus one zero ఇట్లాంటివి తప్ప. So generally, computer will try to take all of your instruction your CPU should perform. Ultimately, the task need to be performed by your CPU. CPU will have many other components like ALU, arithmetic logic unit. I don't want to go in detail. But whenever you try to say that this notepad should open, that this particular starting of this particular GTA game or YCT or XYZ need for speed, or I need to watch movie. మీరు ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు టాస్క్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సిపిఏ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఓకే సిపిఏ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ టాస్క్
సో బట్ ఫర్ సిపియు అనేది ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని మాత్రమే అర్థమవుతాయి. సిపియు విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ బేర్ మినిమం థింగ్స్. ఓకే. ప్రతి కార్తీక సోమవారం అందరూ కొంతమంది మౌనవ్రతం ఎట్లా చేస్తారో వాళ్ళకి ఎట్లా అర్థమవుతుందో, అంటే వాళ్ళకి సైగలు చేసుకుంటూనే చెప్పాలి కదా, వేరే లాంగ్వేజ్ మాట్లాడి చెప్పినా అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు మౌనవ్రతం చేసుకున్నారంటే జనరల్ చెప్తుంది. సో సిపియు ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ట్రైస్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హెల్ప్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సిపియు విల్ ట్రై టు హ్యావ్ like shell will be there. Kernel is something which tries to manage all of your sub process as of now. Sub process execute చేస్తుంది అని అనుకుందాం. Okay, I have told right bike or any these kind of things. In order to like run your particular bike, you'll try to have clutch, you'll try to have brake. Okay, you'll try to have tail lamps, all of these things. You are like running all of your bike is your agenda, and these all sub process are called as sub process will be managed by kernel. All this sub process. Okay, so generally it can be any other process. It can be ultimate process is running your final task is running your engine. ఓకే, దిస్ సబ్ ప్రాసెస్ అంటే ఫ్రిడ్జ్, వాషింగ్ మిషన్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆపరేట్ లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు ఓపెన్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ థింగ్స్ లైట్ వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్ లా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ సబ్ ప్రాసెస్. అంటే టెంపరేచర్ మారుస్తారు, యుల్ ట్రై టు చేంజ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ టెంపరేచర్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ సీజన్. దట్ ఈస్ వన్ సెపరేట్ టాస్క్, sub process that will be managed by kernel. As of now, generally technically to speak, kernel is all of your heart of your operating system, people generally say. So the next layer of all of your hardware will be your kernel, and inside after kernel you'll try to have all of your shell. So shell ఏంటిదంటే shell is a compiler or interpreter generally which tries to convert all of your things from low level to high level and high level to low level. Okay, or generally to talk technically people call it as assembly to mission level and mission to assembly. సో మీరు వీసా ఆఫీస్కి ఇట్లాంటివి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉంటాడు. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు గో టు సమ్ ఆర్ ది అదర్ థింగ్స్, దేర్ విల్ బి సమ్ ఆర్ ది అదర్ ట్రాన్స్లేటర్ who tries to, if you are thinking to give your interview in English or you don't know English, let us assume you want to give your interview in Telugu or Kannada or Tamil or XYZ, and this interpreter will be knowing your language and English. Okay, he tries to convert all of your whatever you had spoken to the particular interviewer, and what he tries to speak you will be getting reverse from him. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు టెల్. అంటే మీరు అక్కడికే పోయి సెటిల్ అయిపోతారా అని అడుగుతున్నాడు. కాదు, మేము సెటిల్ అవ్వము, మేము మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేస్తాం ఎంఏ చేసినాక, అంటే విజిటింగ్ వీసా అయిపోయింది. సో వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్ హీ ట్రైస్ టు ఆస్క్, హీల్ ట్రై టు గెట్ బ్యాక్ టు. సో సిపిఏకి ఇట్లా వన్స్ జీరోస్ మాత్రమే తెలుసు కాబట్టి, సో ఇట్ ట్రైస్ టు కన్వర్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ షెల్, ట్రైస్ టు కన్వర్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ థింగ్స్, అండ్ ఫైనలీ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ యూజర్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూజర్ ట్రైస్ టు పర్ఫార్మ్ హియర్ will be given here. Okay, so it can be any process. First it tries to transfer to outer layer, and then it tries to transfer to your shell. Shell is just a compiler or interpreter, guys. Then it will be converted into all, then it will be sent to all of your kernel, and kernel sends to all of your CPU, and vice versa you will be getting the response. Okay, this is generally OS as of now. What you can remember, an operating system is an interface. ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక సిస్టమ్కి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి, అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే డ్రైవ్ చేస్తుంది మీ కంప్యూటర్ని కానీ ఏదైనా. మీకు ఇంజిన్ ఉంటేనే డ్రైవ్ అవుతుంది బైక్. ఓకే, సారీ గైస్. జస్ట్ సెకండ్, ఒక్కసారి చార్జ్ చేయటం. సో in a similar fashion we'll try to have, as of now operating system is an interface only. Okay, so in a similar fashion you will in like you know as of the operating systems are Windows.
Windows operating system will be there. Okay, in Windows as well, you will try to have Windows XP, right? Windows 7, Windows 8.1, okay, 10, and all of these things were operating systems itself. These were all operating systems. Okay, so whenever you try to like XP అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, 7 అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అంటే కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ అయి ఉంటాయి. 8.1 ఈజ్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, 10 ఈజ్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. This operating system you will try to inject to your computer, you will try to ride. ఓకే, రూఫర్స్ ఇట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్ అవన్నీ నేను ఇంటర్నల్గా వెళ్ళాను, మీరు ఈ కంప్యూటర్లో వేసుకుంటారు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ you will try to write in your like you will try to have any of your operating system in your computer to run all of your things properly whenever you want to perform anything. Similarly, you will try to will not try to go ahead with Windows because 90% of the organizations, okay, uses an operating system called Linux. So generally you can understand as of now Linux is one of the operating system. Linux is one operating system which helps you out in order similar to Windows. Windows ఎట్లనో Linux కూడా అట్లనే అన్నమాట. Linux is also one of the operating system. So Linux came from the particular concept of Unix, guys. Unix అనేది కూడా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, బట్ Unix has some flaws. Unix has some many of the flaws. It is not an open source. So some people have invented this. Okay, okay. They had initially they were like okay to release it for free for colleges and universities. Then they have charged. Okay. Now operating system. In order to run all of your computers, you need operating system, guys. So in those days, okay, around 1960s, I did like 1969 and 1960s, you don't have operating system. Okay, I mean you have, and that is for a Unix operating system itself was there only. Okay, in order to use this operating system, initially they launched it for free, and after that they were charging. So around $4,500 they used to charge. Okay, so in order to use this, so it was around I guess around 3 rupees or 5 rupees, whatever the dollar rate. So I'm trying to say on basis of USA currency. So in order to use this particular things, it was initially launched for free, and they made commercial after some days when people have all of them started using this operating system. They made it commercial. So, but this was not liked by many of the people. Okay, these much we need to spend and all of these things. Okay, why we need all of this? And several revolutions came, and Unix was not into the play, and Linux came into the market. Okay, so if you try to see, there are different flavors in Linux as well. So Linux is an OS, guys, as of now. Linux is an OS, and different operating different similar to Windows 7, 8, and all of these things. You will be having similarly like Red Hat, SUSE, CentOS. Okay, and you will be having different operating system, Amazon Linux. Okay, so these were all of the different etc. I don't want to go in detail. Okay, and client operating system and server will try to tell. Okay, this is something, client is something, single user, and multitask they can do. Okay, this is client operating system, but server is something which is capable of multi-user multitasking. Okay, so I'll try to tell what is single user multitasking and all of these things. Okay,
So if you try to see, this is your commands actually. So in Linux, we try to execute everything via command itself. We'll not have mouse double clicking option. We will not have. Okay, double click here generally. Double click we'll try to do. Anything if you want to open, we'll try to click and run that. మీరు ఏదైనా టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే డబుల్ క్లిక్ చేస్తారు. లైనెక్స్ లో యూఐ ఉంటాయి. యూఐ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో వేర్ యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ యూఐ అండ్ యూ విల్ ట్రై టు పర్ఫామ్. But in Linux, we will not try to go ahead. We'll try to use commands itself. These were called as commands. So these commands we'll try to understand at a later point, guys. What is this commands and all of this? But Linux will not have UI. UI flavors will be there, but companies uses the Linux servers, which is Linux operating system, which is not having UI. యూఐ ఉంటే ఏమవుతుంది 50% ఆఫ్ కన్జంప్షన్ వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఇందాక టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసిన కదా, 50% ఆఫ్ యూఐ, 50% ఆఫ్ యువర్ సిపియు విల్ బి యూస్డ్ బై యూఐ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే 50 కాకపోయినా, సో మెజారిటీ ఆఫ్ ది పోర్షన్, ఓకే, మెజారిటీ ఆఫ్ ది పోర్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ యువర్ యూఐ. బట్ లైనెక్స్ లా యూఐ అనేది ఉండదు. అంటే యూఐ యూ విల్ హ్యావ్ ఇన్ ది ఫార్మాట్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్. Okay, that is character device that we'll try to talk in later point, but UI will not be there. UI kind of servers will be there in Ubuntu and many other things, but generally companies uses only the servers which is not having UI. You can make as UI as well. You can run some commands, but we will try to see. So these were all of the double clicking commands. So this is something, okay, this is something shell, okay. This is nothing but a shell, okay, which tries to, you will have various cells, okay. This is nothing but compilers, right? Compilers or interpreters. This is nothing but kernel. Kernel is nothing but heart of OS on a technical note. And whenever you try to club your kernel and your hardware, okay, whenever you try to club these two things, okay, uh, okay, this we'll try to call it as OS. Okay, this is something on rough note you can remember as of now. An operating system hardware కాదు, sorry, hardware రాసిన this two. This is nothing but OS. Okay, so we'll try to see. This is just operating system, guys. You'll try to connect what is operating. You know, right? Operating system on rough note as of now. You remember. ప్రస్తుతానికి మీరు ఏం గుర్తు పెట్టుకుంటారంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ హెల్ప్స్ యూ అవుట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రన్ యువర్ కంప్యూటర్. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు erase. You know, right, what is kernel and many other things. I'll try to skip this. Kernel is heart of operating system. It is an open source and all of this. As of now, you try to remember. This slide is telling in detail all of the things about sub-process of all of your computer. So these two were all of the guys. Okay, I'll try to go ahead. So Kem Thompson and
Okay, the slide was still there, but I don't know. In other things were there. In ever ante Ken Thompson. He is nothing but he had written like yeah, he is nothing but yeah. He is Ken Thompson. He is the generally who is head like or father of Pascal. Will try to say generally people call. Okay, whenever Unix అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలీజ్ అవ్వడానికి కారణం ఎవరు అంటే వీళ్ళిద్దరు. ఇనీషియల్ గా ఎవరు చేసిర్రు అంటే ఈయన ఏషియన్. Okay, there is some language. You no need to worry. There is some or the other thing that they had done. Okay, in order to release this operating system, they had written some modules in Pascal, but this not that was not working out. అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనమాట. ఓకే, ఓకే ఇట్ వాస్ ఓకే, బట్ వీళ్ళు ఏం చేసిర్రు పాస్కల్ హీ ఈస్ ద వన్ అండ్ డెన్నిస్ రిచీ హూ ఈస్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ అని అంటారు. People who don't know C language and many other things, you no need to worry. It is one kind of a language, guys. Okay, it is one C language. Okay, he has written some of the modules in C. Pascal plus C. And they had released an operating system, but it did not work out. Okay, and after that, they had changed all of these modules to C itself. సి సిలోనే మొత్తం రాసేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలీజ్ చేసి ఎంటైర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దే హ్యాడ్ అండ్ దీస్ వర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ థింగ్స్ మల్టీ టాస్కింగ్ multi user and all of these things of all of your computer. This slide is telling on rough note what does this slide is telling. This slide is telling who has invented that particular like operating system. You don't need to worry about AT&T and these kind of things. So this is kind of a Unix is an open source. Linux is an operating based on Unix. Okay, it is an open source. Okay, based on Unix, it was created by Linus Torvalds, most commonly used as a server, but it is used as a desktop. ప్రతి ఒక్క దగ్గర లైనక్స్ ఉంటది అని చెప్తున్నారు. మెజారిటీ ఆఫ్ ది థింగ్స్, ఓకే, మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ ట్రై టు సీ, Linux was there. Okay, users modify all of the known. Okay, what this slide is indirectly telling is, so yeah, this is something which is telling about who has invented this particular things, Linus Torvalds, and Linux is mostly used. This particular operating system is widely used. That is what it is saying. So these were some of the flavors which are equal to. I'll try to compare in Windows. You'll try to have 7, 8, and all of these things, right? XP, okay, and you will be having 7 Windows. You will be having 7. You will be having 8.1. You will be having Windows 7, Windows 11. Okay, so these were all of your operating system for Windows. So these were all of your operating system for Linux. Okay, you will be having Red Hat, Ubuntu, Fedora, SUSE, Kali. Okay, all of these things. Android, Debian, okay, Cops. Okay, these were all different flavors. Different as you will in Windows, how you have flavors. In Linux, we have. So most widely used is Red Hat.
Red Hat operating system, but around most of the common commands will be same in any of the Linux. Okay, in any of the Linux flavors, if you try to see, the things will be majorly same. All of these things, where some of the types. Okay. Okay. So these were client operating systems. Client operating system Windows 7, 8.1, 10, 11. Server operating system Linux servers like Ubuntu, Red Hat, CentOS, Fedora, SUSE. These were server operating systems. Windows servers like 2012 R2, Windows 2016, 19. So these were actual servers. Okay. Clients అని అంటే ఎవరు అని అంటే client OS versus server OS. As of now, you can remember client is something మీ ఫోన్స్ కానీ మీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఏవైనా ఉంటాయో అవన్నీ ఏమవుతాయి క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అవుతాయి ఓకే సో క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఓన్లీ వన్ యూజర్ కెన్ లాగిన్ ఎట్ ఎ టైం ఓన్లీ వన్ యూజర్ కెన్ లాగిన్ సో జనరలీ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ let us say your computer is there. Let us say your computer is there, Windows computer. Okay, what he can do, users will be there. కంప్యూటర్లోకి లాగిన్ అవ్వడానికి యూజర్స్ ఉంటారు విండోస్ షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత ఆన్ చేసిన తర్వాత యూజర్ నేమ్ ఇట్ ట్రైస్ టు ఆస్క్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ యూజర్ నేమ్ and it tries to give ask for the password in order to get into the computer. If you don't have password, it generally asks for the username. So username will be prompted HP by default. So all of the users will be here in the left corner. You can choose any of the user and you can log into the computer. What I am trying to say is ఒకరు మాత్రమే లాగిన్ అవ్వగలుగుతారు ఒకేసారి okay you can create multiple users but you can log in only one person can log in at a go that is called as single user previously very long back whenever we used to have DOS operating system these kind of things single user used to be there and single task at a time at a particular time you can run only one particular task in very old operating kind of things okay so if you try to see like notepad or anything any example or chrome or you are watching a movie so you need to close that window and then only you can open any other thing any particular other task okay single task used to be performed and single user used to be login at a time and after that we used to have these kind of windows and many other things single user and multitasking. I'm able to do multiple tasks, right? I'm trying to run other particular tasks as well. If you try to see, these were some multitasking. So whenever you try to see, these were all of the things that I'm trying to do, right? This is nothing but multitasking. This was called multitasking, but single user can log in at a go. Okay, you can have users, what I'm trying to tell, you can have the kind of users, but at a go, single user will be logged in. If you want to use, like, let us say, I'll try to say, uh, this server kind of things, what happens, multi user
Okay, this server kind of thing is multi-user multitasking. I'll try to. Oh, yeah, just sorry. So if you try to see, this is this PC. Okay. So if you try to see in C, inside your C, you have users. These are all of your users that your computer asks. Okay, that your computer asks while you are trying to log in. I'll try to show you users in Windows. If you try to see, these were all of your users. The same names, whatever you are able to see here. Okay, Max Hub and public, if there are two users, here you will be having two users. Okay. These were usernames. User, it is given, right? Users. The users' names will be there with the folder names inside your C users. So these users can log in at a go. One user can log in. If I have only one computer and I just want to have like I don't have enough money, I'll try to say my sister, please use this same computer by creating a separate user and go to this your username and use all of your things. You can create some folders and you can dump your files. So, but what is I'm trying to tell is in client operating system, only particular single user will be able to log in at a time. If I want to use the same computer, okay, again my sister is using, but I just also want to use in the sense my sister should stop. She should give back to me. She can't operate the same things, okay, same files or D anything. At a go, I'm trying to tell. My sister can't write open any other same laptop from any other particular device. Okay. So, but in server, what happens is if she has password and username, she can log in. Okay, she can log in and she can do. So we'll try to talk in detail about all the things. But as of now, old particular operating systems will have only one task they used to perform. So if I want to write and if I want to perform any other things, I just want to close this paint and then execute. But I'm operating on a simultaneous run, right? Whenever I need some or the other things, I'm trying to do, right? So this is what. So the here, but in old, we need to close this particular operating window, and then only we will be able to go to other particular things. So in server, we have that capability I'm trying to tell. These were the client operating in Windows, whatever you are getting, these were not server. Servers will be 2012, 2016, 19, 22. So whatever the bugs, okay, whatever the issues that they are getting in client operating system, they'll try to fix it in server. We'll try to talk. But as of now, server is something which has, you can remember server whenever you try to give request. If you try to see from phones or anything, okay, whenever you try to give any of the requests to the server, like let's say youtube.com, book my show or anything, any particular thing, you are getting some response. ఒక రిక్వెస్ట్ ఇస్తే ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది.
దట్స్ ఆల్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఈ రోజుకి ప్రస్తుతానికి. విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఎట్ అ లేటర్ పాయింట్. సో వీళ్ళు అనమాట స్టార్ట్ చేసింది రిచర్డ్ స్టాల్మన్ అని. హీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ వన్ మూమెంట్ కాల్డ్ జిఎన్యూ మూమెంట్. ఓకే, జిఎన్యూ మూమెంట్ generally not Unix because he did not like of paying some $4,000 and using that operating system. He asked many of the people to encourage me, or we'll have some or the other things. Many people have given some time and they told it is not that easy to crack that particular thing. Like the operating system Unix, he was trying to make it as an open source. Okay, సో పైసలు ఇచ్చి మనం వాడుకుంటున్నాం. దే ఆర్ పేయింగ్ సమ్ మనీ అండ్ యూజింగ్ దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దెన్ హీ స్టార్టెడ్ దట్. ఓకే, like in 1983 he had started. So around in 1969 they had released the operating system, and they had made a market of around 14 years. They had been, right, in 1969 if I am not wrong. These particular Unix came into the market approximately, and around 1983 they had started this movement. He is Richard Stallman. Okay, and because he don't want something 4,000 approximately, I am writing. Okay, but it was more or less the same price. Okay, they used to sell initially. So this was not liked, and 1983 he had started GNU movement, generally not Unix, and he has many of the people to, we will try to make this particular things as an open source. Please try to encourage. And many of the people tried and failed. But finally, one person called Linus Torvalds, okay, he has written around 10,200 lines of code in particular C language. Okay, I guess it's C itself. And they had made that kernel as an open source. Kernel ante ఏంటిది? Which is an like heart of your operating system. Okay, so I have told, right, like bike. Let us say you have bike. You have bike. Okay, and this bike, wherever you are getting this clutch plates, okay, wherever you are getting brakes, where you are getting some of the tail lamps, I mean indicators or whatever it might be. Okay, so this everyone don't know. Okay, this was not known by anyone. So what happened? Okay, this was not known by anyone. That is the reason, many of the people have, like let us say you are trying to buy a particular bike. Only these people are the manufacturers as of now. Okay, CBR is there, or some XYZ company bike is there, and these people know where these particular components are available. Like clutch is available in so and so, and brakes are available in Koti, and these were available in Dilshuk Nagar, and they had released the product. But what happened? So Linus Torvalds came into the play, and he has told, yeah, you will be getting these particular clutches in the particular Koti, and you will be getting these particular brakes in Dilshuk Nagar, and the other particular components you will be getting in KPHB. You can assemble and have your own particular things. And he has revealed that as of now, no one knows. We can have this separate components and we can make our own product. అప్పుడు వరకు జనాలకు ఎవరికి తెలియదు అనమాట. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో దిస్ వాజ్ ది, సో దెన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ హ్యాస్ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఏం వెళ్తున్నారు, ఓకే, వీళ్ళు ఏ కాంపోనెంట్స్ ఏడ తెస్తున్నారు, మనం ఎక్కడికి పోయి మనం వీళ్ళవి తీసుకోవాలి, మనం ఓన్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి అనేది బయటకి మొత్తం R&D చేసేసి ఇట్లా కోడ్ రాసేసి రిలీజ్ చేసేసిండు అనమాట. రిలీజ్ చేసి మీరు ఇక్కడ నుండి తెచ్చుకొని మీ ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పిండు ఎగ్జాంపుల్గా. ఓకే, దెన్ ఎవ్రీ వన్ స్టార్టెడ్ రిలీజింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఎవ్రీ వన్ స్టార్టెడ్ రిలీజింగ్. వారానికి 100 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లు రిలీజ్ అవుతుంది. Every week there used to be releasing some or the other operating system. There used to be a release, but there is no proper support for this particular operating system. అంటే నేను చెప్తుంటా, ఓకే, ఇగో నా బైక్ వాడు, మస్తు వస్తుంది మైలేజ్, ఓకే, ఇవి ఇవి అయితే, కానీ పాడైపోయినప్పుడు ఎవరి దగ్గర పోవాలనేది ఎవరికి తెలియదు. ఆ గేర్ చక్క పడినప్పుడు దుకాణంలోకి పోయి ఆ మెకానిక్ షాప్ కి పోయి మనం చూపిస్తుండే, ఇగో భయ్యా చక్క గేర్ పడతలేదు చూడు అని. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ ఆర్ డివైస్, there used to be some or the other person who is addressing that issue, but there is no proper support till that point. There is used to be a release of product OS, or a product used to be released, but there used to be no proper support when something is getting failure. So then this got a particular a partic ఇట్లా అవుతుంది కాబట్టి మెనీ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ కేమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ లైక్ రెడ్ హ్యాట్ ఆర్ సెంటోస్. రెడ్ హ్యాట్ అనేది ఒక కంపెనీ. సో దే హ్యావ్ 3 products: CentOS, Fedora. Red Hat is one product, Fedora is one product, CentOS is one product. ఓకే, వీళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఏడేడో తెచ్చుకుంటారో లైనక్స్ స్టోర్ వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత ఆ దుకాణాలకు పోయి అన్ని తెచ్చుకొని వాళ్ళు ఓన్గా ఒక మెకానిక్ని పెట్టుకున్నారు సపోర్ట్ చేయడానికి. వాళ్ళు ఓన్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలీజ్ చేసుకున్నారు, ఓకే, సెంటోఎస్ అని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫ్రీ గైస్. దిస్ ఈస్ యూ నీడ్ టు పే సమ్ అమౌంట్, అండ్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్ నీడ్ టు బి పేడ్ సమ్ అమౌంట్. అంటే వాళ్ళు చెప్పారు అనమాట, till now no operating system is supporting, till now no particular bike is being given by proper support. I am giving a challenge. You can have n number of things, ante bike a problem ochna you can come back to me, I'll try to repair and fix it. So you can, on an open challenge they had made an announcement, you can run C programs, you can run Pascal, you can run COBOL or anything, my particular operating system will be supporting. For sure, this will not have any errors. Even if you have errors, you can come to me. Okay, because operating system applications will be hosted. We'll try to see at a later point. ఒక అప్లికేషన్ యూట్యూబ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా వర్క్ అవ్వాలి అని అంటే you need some servers in the background. So these servers like will be dumped with operating systems actually. Okay, you can say like, yeah, I'm perfectly fine, a perfect support will be given for you, it is an open challenge. AI applications, ML అప్లికేషన్ అంటే ఏఎంఎల్ లేవు అప్పుడు, జనరల్గా చెప్తున్నా ఇట్లాంటివి రన్ చేసుకోండి, ఎటువంటి ఎర్రర్స్ ఏం రావు అని చెప్పి ఛాలెంజ్ ఇచ్చింది అనమాట. సో ఎవ్రీ వన్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ అనమాట. మార్కెట్ ఫెచ్ అయిపోయింది రెడ్ హ్యాట్ వాళ్ళకి. ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్. So this is the person who has created this particular thought. Okay, like he has released this particular Linux. Okay, ఇతను ఒక హాబీ లెక్క చేసిండు, అనే హాబీ నోట్ హీ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ అనమాట, సరదాగా ట్రై చేస్తూ నార్మల్గా. బట్ యా, దిస్ షుడ్ బి డన్. ఓకే, అతను జాబ్ చేస్తూ ఏదో పైసలకి ఏదో వర్క్ చేసి చేయలే అనమాట. సో he has tried some, many of the people have tried and failed. As of now you can understand this is who is the person. Linus Torvalds is the person who has created this particular operating system. ఇదే చెప్పిన మల్టీ యూజర్ ఈజ్ వన్. దీస్ వర్ సమ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, మల్టిపుల్ యూజర్ అని అంటే ఒకేసారి మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ లాగిన్. మల్టిపుల్ యూజర్స్ క్యాన్ లాగిన్ to your
Computer. As of now, you can say computer. Server is nothing but which we'll try to discuss at a later point. Server as of now request is the response వస్తుంది. Multi-process is nothing but what is difference between all of this? Multi-process, multi-threading. అంటే సిఎస్సి నుండి మీరు సిఎస్సియా కాదా? ఓకే, మల్టీ ప్రాసెస్ ఇది చెప్తే బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ కెన్ రిమెంబర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ కెన్ లైక్ యూ కెన్ ఓపెన్ క్రోమ్, you can play a GTA game. Okay, these kind of thing. A slight difference will be there. And multi-threading is nothing but multi-threading is for a process you will have a course. Okay, for like let us say in my computer there are four cores, right? You observed. Okay, four cores is nothing but octa-core processor. Octa-core processor అంటే ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము అని అంటే లోడ్ ఎక్కువ అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ కోర్ దిగుతుంది మధ్యలోకి. ఓకే, థర్డ్ కోర్ దిగుతుంది సైమల్టేనియస్ గా ఇవన్నిటికీ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది మదర్ బోర్డ్ లో ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, అండ్ వెన్ ఎవర్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద పర్టికులర్ టాస్క్, ఫోర్త్ కోర్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ టు ద ప్లే whenever there is a load. In the sense, fourth core is coming into the play. Okay, in the sense, third core will not leave that particular job. ఓకే, నాకు ఏదన్నా సహాయం కావాలి, నాకు లోడ్ ఎక్కువ అయింది, బరువు ఎక్కువ అయిపోయింది, కింద నుండి నేను మీద ఫ్లోర్ వరకు 10th ఫ్లోర్ వరకు ఇల్లు కడుతున్నా, మొత్తం ఏదో ఒకటి వెయిట్ మోయాలి అని అంటే వేరే వాళ్ళని పిలుస్తుంటే ఏం చేస్తాడంటే సహాయం అందిస్తాడు, కింది ఇసుక మొత్తము సంచులు వేయడం ఇట్లాంటివి చేస్తాడు. కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ది మీనింగ్ దట్ థర్డ్ కోర్ ఫోర్త్ కోర్ వచ్చిన తర్వాత కొత్త పర్సన్ యాడ్ అయిన తర్వాత థర్డ్ కోర్ మొత్తానికి పని మానేస్తున్నాడు అని. సో సంథింగ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ఆర్ మల్టీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ కెన్ అజ్యూమ్ ద సేమ్ థింగ్స్. ఓకే, ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. అగైన్ మళ్ళీ యూ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ సర్వర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ హ్యూజ్ క్యాపబిలిటీ, అంటే ఎక్కువ సిపియు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. లైక్ మల్టీ యూజర్ అండ్ మల్టీ లాగిన్ విల్ బి పాసిబుల్ అండ్ వెన్ ఎవర్ రిక్వెస్ట్ యూ ఆర్ గివింగ్ రెస్పాన్స్ విల్ బి గెటింగ్. సర్వర్ అంటే ఒక సిపియు అంటే ఇట్లాంటివి ఉండవు అనమాట, ఎన్నైనా ఇంజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. సో దట్స్ ఆల్ వీల్ హ్యావ్ ఫర్ దిస్ డే. సో విల్ ట్రై టు హ్యావ్ సమ్ డౌట్ సెషన్స్ గైస్. Okay, everyone, and like we'll try to have only quality of 1.5 hour or 2 hour. We'll try to have doubts for 2 hours as of sorry, half an hour. So as of now what you can assume is what we have worked is what is Linux. Okay, what is Linux itself. From tomorrow we'll try to start, everyone try to create an account guys, try to create an AWS account. మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్లు ఫేస్బుక్లు ఇట్లాంటివన్నీ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారో ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి, console.aws.amazon.com. Try to create one account. We'll try to launch directly server and we'll try to perform the commands from tomorrow. Because you will not have UI, everything double click actions or whatever closing the process or opening a file, everything will be done via command itself in Linux. So as of now we have understood what is bare minimum things, CPU, RAM, ROM and all of the things. Okay, what is RAM, what is ROM, what is OS, all these things. Apart from that, Linux it is an OS. Okay, and yeah, so if any
And every day you try to revise, you can come to KPHB or here as well, it's up to you. Try to practice on every day, we'll be there to help you. You can have up to like 7 or 8 from in KPHB. If it is in Dilshuk Nagar, you can KPHB office, we'll be there to help you. And 6 p.m. in Dilshuk Nagar, whatever the things which are feasible for you to come, you can come out. You can come to that. And everyday practice you should do, guys. And whatever we deliver, bare minimum things from morning to evening, you try to practice. And if you have any doubts, you can come back to us. And daily and Saturday Sundays completely we'll try to have Saturday completely we'll try to have doubt sessions. Everyone who is unable to do, రేపు రేపు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మీరు ఈరోజు సెషన్ ఫాలో అయితేనే అర్థమవుతుంది. ఏదో ఫస్ట్ సెషన్ సెకండ్ ఆన్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ డేస్ యూ కెన్ స్కిప్. బట్ ఆన్ దిస్ 4 months మా నాయనమ్మ చచ్చిపోయింది, మా అల్లుని పెళ్లి, ఇట్లాంటివన్నీ అయినా సరే 1 or 2 days యూ కెన్ టేక్ లీవ్. ఓకే, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. ఓ వారం అర్థమైంది డెవాప్స్ దాంట్లోకి వస్తే మీకు ఒక 1 week అర్థం, క్లాసెస్ స్కిప్ అయితే ఆ టూలో వదిలేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఓ3 రేపురా అన్నట్టు ఉండదు. అర్థమైందా? ఓ3 రేపు రండి అంటే దయ్యం చూస్తున్నాయంట, బొమ్మ చూసేసి రేపు వస్తున్నాయంట. బాబాయ్ 4 దోశలు 2 ఇడ్లీ ప్లేట్లు రాసుకో అని అంటే ఆ ఖాతా మొత్తం అట్లనే ఉంటుంది. ఓకే, మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ లెక్క మారాలి అని అంటే ఇనీషియల్ గా కంప్లీట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ లెక్క మారాలి అంటే బేర్ మినిమం లైనెక్స్, bare minimum Linux you should know. I'm not trying to say that you should become pro. Complete DevOps engineers. Okay. రజనీకాంత్ అంటారు కదా, పూర్తిగా చంద్రముఖిగా మారిన గంగని చూడండి అని. ఓకే, ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ కంప్లీట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, you should know bare minimum Linux. Okay, so all these things you try to have, we'll try to address all of the doubts, guys. Okay, we'll try to see, they can unmute and ask. ఆఫ్లైన్ పీపుల్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఏమన్నా ఏం అర్థం అవ్వలేదంటారా మొత్తమే, అందుకే డౌట్స్ లేవు. అక్కడ అక్కడ డౌట్స్ చూద్దాం అన్న, అక్కడ ఆన్ ఉందా? ఓకే ఓకే గైస్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? Anyone over the people over the web or offline people in that location as well? Anyone can ask. Anyone can ask. డౌట్స్ రాలేవా అసలు? 4 months ఉంటుందండి సెషన్. ఈరోజు శాంపుల్ మాత్రమే. ఓకే, మెల్లమెల్లగా అందరికి సర్దులు జ్వరాలు అవుతాయి, కొంతమందికి పురుటి నొప్పులు వస్తాయి. నమస్కారం సార్. చెప్పండి చెప్పండి. సార్, క్లాస్ మీరే కంటిన్యూ చేస్తారా లేదంటే జై గారు చేస్తారా? ఇద్దరం చేస్తాం బాస్. నేను లైనెక్స్ స్క్రిప్టింగ్ కొన్ని అన్ని నేను చెప్తాం. వాట్ ఎవర్ ద కమిట్మెంట్ వీ హ్యాడ్ గివెన్, సిలబస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ పక్కా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. మీరు 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 ఆ సందేహాలు ఏం పెట్టుకోకండి. ఎవరు డెలివర్ చేసినా సరే అప్ టు ది మార్క్ విల్ ట్రై టు డెలివర్ ద సిలబస్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, అండ్ డౌట్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ వీల్ ట్రై టు అడ్రస్. దట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. 2 months తర్వాత మీ రెజ్యూమ్ పోర్ట్రే చేస్తాం. అంటిల్ అండ్ లైక్ ఇఫ్ యూ నో సమ్ ఆర్ ది అదర్ ఆస్పెక్ట్స్, ట్రై స్టార్ట్ గివింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ గైస్. ఓకే, ఒక 2 నెలల తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఇస్తా ఉండాలి. సాటర్డే అండ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఫ్రీ విల్ ట్రై టు టేక్ ది రెజ్యూమ్స్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. అండ్ యా, సో సబ్జెక్ట్ గురించి మీరు అంత వరీ అవ్వాల్సిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మీరు కోపప్ అవ్వడం ఎట్లా, ఏంటి డౌట్స్ వస్తున్నాయి అట్లాంటివి యూ కెన్ టేక్ కేర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ డౌట్స్ హౌ ఐ కెన్ ఓవర్కమ్, యూ కెన్ హ్యావ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కెన్ సిట్ టుగెదర్ అండ్ రిజాల్వ్ యువర్ డౌట్స్ యాజ్ వెల్. యా, ఈ డౌట్ కాకుండా ఇంకేమైనా టెక్నికల్ ఉన్నాయా? నాన్ టెక్నికల్ యాజ్ వెల్ యూ కెన్ ఆస్క్ గైస్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ day 1, రైట్? ధన్యవాదాలు. ఓకే ఓకే, మరి అంతా తెలుగు కొట్టేసిరా? ఓకే ఓకే, ఫైన్ ఫైన్.
Any other doubt, guys? Hi, Hello. thanks for the class. Yeah. Go ahead, go ahead. One by one, వెళ్ళండి. Hello. Hello. Yeah. Hi, Shankar. This is Shiva from Busy Technologies. Ha. Shiva. Ah. Yeah. Yeah. Just now వాళ్ళ got there for the update about the job openings from the HRs right now. I'll Shiva. I'll try to tell at the job openings and all of these things. We'll try to see at a later point. Okay. So we'll try to address the doubts as of now. Are they, yeah. People over the web, any doubts on program as well you can ask, or else on technical aspects as well you can ask. Yeah, Mani, you are asking something. Hi, Jagat. Thank you. Thanks Yes. for your time and thanks for the class. The first slide में it says 8 p.m. to 10 p.m. but the class timings are 8 in the morning, right? Yeah. Actually, ఎయిట్ అని ఫస్ట్ అనుకున్నాము. సో ఇట్స్ లైక్ 8 to 10 అనుకున్నాము. సో ఇనిషియల్ కాబట్టి వీఆర్ మూవింగ్ విత్ 8:30 to 10. సో ఇట్ విల్ బి మూవింగ్ టు 8, బట్ నాట్ ఫర్ ది లైనెక్స్ అండ్ ఆల్. సో No. నా డౌట్ వచ్చేసి మీరు it says on the slide on the first slide 8 p.m. to 10 p.m. అని ఉంది. 8 మార్నింగ్ అవును. ఈవినింగ్ సెషన్స్ మార్నింగ్ అని ఉంది కదండి స్లైడ్ లో. ఓకే. మార్నింగ్ కాదు. మార్నింగ్ No, I'll try to show you. My mistake then. Sorry. Then I thought it is from 8 p.m. again. 8 p.m. also. 8 in the morning and okay. No problem. Thank you. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ప్లాన్స్ టు స్టార్ట్ ఇన్ ది ఈవినింగ్స్, బట్ ఇట్ ఇస్ a later part. ఓకే, సో ఈ బ్యాచ్ కి కాదు. ఓకే, సో No. దట్ ఇస్ a If you difference. try to see, oh sorry, my bad. మార్నింగ్ అని పెట్టినా ఇక్కడ పిఎం అని పెట్టినా. And I was Yeah. confused. Morning PM and album. Okay, that's fine. Okay. 8 in the morning. Okay, thank you. Thanks for Yeah, hi. Hi, Jay. హాయ్ మ్యామ్ చెప్పండి. Yeah. So, notes share చేస్తారా మీరు? అన్ని షేర్ చేస్తాం మ్యామ్, నోట్స్ షేర్ చేస్తాము. ఓకే, ఐ ట్రై టు టెల్ ఎవ్రీ డే నోట్స్ విల్ బి షేర్డ్. వాట్ ఆల్ వి ఎగ్జిక్యూట్ పీపీటీలో అయినా, స్క్రీన్ షాట్స్ అయినా, లైనెక్స్ అయితే హిస్టరీ కమాండ్స్ అయినా, వాట్ ఎవర్ వి ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్. Like we'll be getting the terminal, right? I'll try to show you previous sessions ఏమన్నా ఉంటే I'll try to show you or share tomorrow. I'll try to show you the samples and all of the things. Okay, whatever ఆ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రోజు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినామో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షేర్డ్. అండ్ వీ కెన్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డేస్ విల్ ట్రై టు ఆల్టర్నేట్ ఆర్ 3 days వరకు అయినా. I prefer not to go with respect to assignments or something. Okay, but we'll try to give, ఎందుకంటే అది చిన్న పిల్లల లెక్క విసి. So try to execute what all we execute on history on that day, whatever we execute, we'll try to give the video access completely. Okay, so whatever the doubts, you can watch it once again and you can have all of your things. Every assignment system or task list. Okay, assignments will be given, mock interviews will be taken, and how you can build all of your resumes. Okay, how you can attend, how you can portray. Okay, people who are coming from non-IT as well. Okay, how you can tell. Okay, interviews on yeah, will work చేసిర్రు అన్న ఫీలింగ్ రావాలి. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ హౌ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఆర్ గివింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ like other people should get a hope that yeah, this person has worked, but he need to improve some or the other points. Okay, some edge corners la will get like మంచిగా communications weak ఉండాలి, and communications as well will try to start. Okay, soft skills, communications. Okay, bare minimum things are needed. Okay, interview la హిందీ నడుస్తుంది. ఓకే, ఇంగ్లీష్ నడుస్తుంది, హిందీలో కూడా ఇవ్వచ్చు ఇంటర్వ్యూస్. నాట్ కంప్లీట్ హిందీ, బట్ యా, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ యూనివర్సల్ where everyone, but at times people who are not comfortable with too much, but Telugu అయితే వర్కౌట్ అవ్వదండి. ఓకే, తెలుగు విల్ నాట్ బి వర్కింగ్ అవుట్. సో హిందీ అండ్ బేర్ మినిమం ఇంగ్లీష్ అంటున్నా నేను. ఓకే, హౌ టైలర్ మేడ్ ఫిట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ క్లోత్స్, అట్లా ప్రొఫెషనల్ అయినట్లే. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ స్ప్రింట్స్. ఓకే, ఏదన్నా మోడిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ అజైల్ ఎట్ లేటర్ పాయింట్, జేఎన్ఏ చెప్తాడు.
స్క్రమ్స్ ఉంటాయి. స్క్రమ్ కాల్లో మీరు ఏం చెప్పాలి అని అంటే, వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎస్టర్డే, వాట్ యు ఆర్ అబౌట్ టు డూ ఫర్ టుడే, అండ్ వాట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఫర్ టుమారో. ఈ రోజు ఉందంటే నిన్న మాకు వచ్చిన టికెట్స్ ఏమేమి వర్క్ చేసినాము, ఓకే టుమారో వాట్ యూ విల్ ట్రై టు డూ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆన్ బేర్ మినిమం ఇంగ్లీష్లో చెప్తే డెవలపర్స్కి ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అయ్యి అంటే వాళ్ళతో బేర్ మినిమం ఇంగ్లీష్ రాకపోతే హిందీలో అయినా ఏదో ఒకటి చేసేసి మేనేజబుల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బేర్ మినిమం థింగ్స్ in order to survive. So there will be huge difference between survivability and sustainability, right? So people should go up to this point. Okay, సస్టైన్ అవ్వద్దు 3 నెలలు 6 నెలలు సస్టైన్ అయ్యి బయటకు రావాల్సిన అట్లా వర్క్ చేస్తాము అట్లా అంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. సో యూ షుడ్ విల్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ నోట్స్ ఆర్ వీడియోస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. Like you will be getting, you can share up all of your mail IDs and we'll try to give you. So yeah, any other doubts? Yeah, hi, this is Arun. Yeah, చెప్పండి బాస్. ఇప్పుడు వైల్ ప్రాక్టీసింగ్ అండి ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అనుకుంటా డే టు డే ప్రాక్టీసింగ్ లో. ఎవరైనా సపోర్ట్ టీమ్ ఉంటారు వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, ల్యాబ్ టీమ్ వాళ్ళ నెంబర్స్ కానీ ఇట్లా స్లాక్ ఛానల్స్ లో పెడతాము. సో వాళ్ళు పొద్దున్న ఆఫ్లైన్ అయితే అక్కడే రిజాల్వ్ అవుతాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్ మేము జూమ్ లింక్ కానీ ఏవైనా గూగుల్ మీట్ లింక్ కానీ మీకు పంపిస్తాం. యూ కెన్ షేర్ ఇట్ అప్. అండ్ సపరేట్ గా మేము తీసుకుంటాం ఈవినింగ్ అయినా ఏమైనా కంప్లీట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మీకు అని అనుకుంటే ఐ విల్ ట్రై టు అడ్రస్. ఓకే, డైలీ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ 2 days కి, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇనీషియల్ డేస్ గైస్. ఓకే, మీకు స్టార్టింగ్ బేసిక్స్ అర్థం అవ్వకపోతే చాలా స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మీరు బేర్ మినిమం తర్వాత కొంతమందికి ఇది ఎందుకు కొడుతున్నామో కూడా తెలియట్లే, ఇట్లా కొడితే ఏమవుతుంది అంటే ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రైట్ హూ నో ద థింగ్స్. ఇది ఎందుకు ఇట్లా కొట్టకపోతే ఇట్లా కొడితే ఇట్లా ఏమవుతుంది ఇవన్నీ ఏం తెలుస్తలే. యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో సమ్ బేసిక్స్ అంటే మీకు ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ సినిమా చూడాలంటే టికెట్ తీసుకోవాలి, బాల్కనీ టికెట్ అని ఇట్లా చిన్న చిన్న ఉంటాయని తెలుస్తలే. డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతారు, సినిమాకి వెళ్ళిపోతారు, ఏదో ఒక చైర్ దొరికితే కూర్చుంటారు, అట్లా వర్కౌట్ అవ్వదు. సో యా, ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. జాబ్స్ పరంగా అయినా మీకు ఏంది ఏంటిది ఎట్లయినా మీకు టెక్నికల్ ఇంకేం అర్థం అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ తెలుగు, మొత్తం తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు అందరూ? హలో, చెప్పండి బాస్. హాయ్, దిస్ ఇస్ రమేష్. సార్ క్లాసెస్ అంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ అవుతుందా, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఒకటే చెప్తారా సార్? కాదు, తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ అవుతాయి పక్క. తెలుగు మధ్య మధ్యలో వాడతా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మై నేటివ్, లైక్ మై మదర్ టంగ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ సెల్ఫ్, but at times whenever I'm trying to give examples, it is that depends upon your skill, Anil. Okay, how much you have practiced, okay, how efficient, how enough hands made dirty, okay, will help you out in order to land in a job. Okay, everyone please. Okay, yeah. టైమింగ్స్ రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ ఇవే ఉంటాయి సార్? ఇవే ఉంటాయి. ఏదేమైనా సరే ఒక్కరు జాయిన్ అయినా సరే క్లాస్ అయితే ఆగదు. ఓకే, రెగ్యులర్ ఇవే టైమింగ్స్ ఉంటాయి. సో 1/2 an hour డౌట్ సెషన్స్ అట్లా తీసుకుంటాము. మేజర్ ఇనీషియల్ కాబట్టి 8 o'clock 8:30కి పెడుతున్నాం కానీ, బట్ 2 hours ప్రొడక్టివ్ క్లాస్ జరుగుతుంది. సో జనవరి ఎండ్ అయ్యేసరికల్లా, డిసెంబర్ ఎండ్ అయ్యేసరికల్లా డెవాప్స్ స్టార్ట్ చేయాలి అన్నట్టు అనుకుంటున్నాం. యా సార్, డైలీ కేపీహెచ్పిలో జరుగుతాయా క్లాసెస్? తెలిసి చెప్పినా కదా సార్.
అంటే దిల్సుఖ్ నగర్ లో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అంటే ఆఫ్లైన్ అక్కడ ఉంటే మేము అక్కడ ప్రొజెక్టర్ ఆన్ చేసినాం కదా. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉంది, సో అందువల్ల ఆఫ్లైన్ అవైలబుల్ లేదు సార్. ఓన్లీ ల్యాప్టాప్లో మేము కనెక్ట్ అయ్యాం. ల్యాప్టాప్ లో కనెక్ట్ అయ్యారు అక్కడికి వచ్చి. అవును ఓకే, సార్. అక్కడ ఆ ప్రొజెక్టర్ ఆన్ అవ్వట్లేదా? అవును సార్. ఇక్కడ ఓకే ఓకే ఫైన్, బట్ యా విల్ ట్రై టు సీ ఫ్రమ్ టుమారో మోస్ట్లీ ప్రొజెక్టర్ లైక్ యూ కెన్ అటెండ్ ఆఫ్లైన్ దర్. ఓకే, అక్కడికి వచ్చి అక్కడ నుండి అయినా డౌట్స్ అడగచ్చు అన్మ్యూట్. దట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. ఎక్కడికైనా రావచ్చు, మీకు డిస్టెన్స్ ఎక్కడ దగ్గర ఉంటే అక్కడ రావచ్చు. సో అంటే మాకు నియర్ బై అంటే ఇదే దగ్గర సార్, సో కేబీఎస్బీనే, సో అందుకనే. అక్కడికే వచ్చేసేయండి బాస్, దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం. ఎక్కడి దగ్గర ఉంటే అక్కడికి వచ్చేసేయండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? Good to go, or we shall wind it up, or we'll try to wind it up at 10. Meanwhile, you can ask any doubts. Once after the program complete అయిపోయిన తర్వాత will I be in a position to put down 5 years something like that in DevOps? అది టెక్నికల్ మీ దాన్ని బట్టి ఉంటది బాస్. నేనేం చెప్తాను చెప్పు, పిండి కొద్ది రొట్టె అన్నట్టు. మీరు ఎంత పిండి వేస్తున్నారో నాకు తెలియదు కదా. ఒక పెడితే will I be in a position to put down? Yeah. Everything you can, and still some or the other concepts you need to learn. That I'll try to share you. We'll try to share you on a separate note. ఎట్లా ఏంటిది అని. బట్ మీరు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా, సో దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ యూ మెయిన్లీ ఫోకస్. నేను చూసిన కదా ఇనీషియల్ గా మీకు టైం లేదు, అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ 3 hours or 2 hours ఆఫ్ టైం, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ క్లాసెస్, అంటే 2 hours కాకపోయినా క్వాలిటీగా 1 గంట అట్లీస్ట్. ఓకే, మీరు క్లాస్ ప్రాపర్ వినకుండా, ఓకే సో సంథింగ్, అండ్ నెక్స్ట్ డే క్లాస్ వచ్చి ఏదో సరదాగా గుంపులో గోవింద అన్నట్టయితే వర్కౌట్ అవ్వదు. మీరు 5 years కాదు 5 months కూడా పెట్టుకోలేరు. ఓకే, యా. కాల్ అర్థం కాలేదు. కాల్ అంటే యూ విల్ టీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్. యూ విల్ టీచ్ మీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అర్థం అవ్వలే బాస్ మీ డౌటే నాకు. ఓకే, యూ విల్ టీచ్ మీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్ అని అనాలి కదా. హిందీ అర్థం కాదు, టీచ్ మీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ హిందీ. I think basically he's from Canada something. ఇంతకుముందు previous message he says teaching language వచ్చి if it is not in English he'll be not in a position to understand Hindi. The notepad. Subject will be delivered mostly in English itself. No need to worry. Okay, everyone can, I'll try to write the numbers. Okay, who are all interested, you can reach out. Yeah, notepad open is Rasta, or in the chat you can go ahead. జైన్ ఒకసారి ఇక్కడ నెంబర్స్ రాస్తా అన్న, నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేసి ఒకసారి. You try to reach out guys who are all interested. We'll try to write the numbers. నెంబర్ రాయండి ఒకసారి చాట్ లో. రాకేష్ అన్నది రాయి. పెట్టినావా? ఓకే, ఎనీవన్ refund policy? Yeah, refund policy will not be there guys. Okay, సో ఇఫ్ సబ్జెక్ట్ పరంగా మీకు ఏమైనా మేము ఇచ్చిన కంటెంట్ డెలివరీ చేయకపోతే దెన్ విల్ ట్రై టు హ్యావ్, బట్
whatever we promise, if we are unable to deliver, then we'll try to give you. But justification లేనప్పుడు ఇస్తాం కానీ yeah, this is the number, guys. 630. I'll try to write down. It is already sharing, I guess. Sharing లోనే ఉన్నట్టుంది. Yes. Screen is whatever I am trying to write, you are able to see, right? Yes. 630 55 988 49. You try to reach out to this number. Okay. If you have any queries, apart like technical and course related things, timings, videos, recordings, sessions, and history notes, itlantivi. Yeah. So if it is something technical, you can tell the same thing there. We'll try to connect you separately. Fine, guys. Hope everyone is good to go, right? Can you share the link of AWS console account? Like you said to create an account, right? Yeah, chepna console.aws. Okay, I'll try to Can you give it in chat? chat. Huh. Console.aws.amazon.com. Okay, if Facebook, like this is kind of, you know how to create Insta, right? In a similar fashion. హాయ్ బ్రో. చెప్పండి బాస్. ఈ లైనక్స్ క్లాసెస్ ఎన్ని 1 వీక్ ఉంటున్నాయా 2 వీక్స్ దాకా ఉంటున్నాయా బ్రో? లైనక్స్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కలిపి 20 days ఆర్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ 25 days వరకు వస్తుంది. అంటే వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అప్ టు డెవాప్స్ వరకు. కంప్లీట్ డెవాప్స్కి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు చెప్తాం. పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా షెల్ దీంతో పాటు స్క్రిప్టింగ్ చెప్తాం. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ చెప్తాం. షెల్ ఒకటేనా? ఓకే ఓకే. Python as well, we'll try to see depending upon the time, but commitment ఏమి ఇవ్వట్లే నార్మల్ గా as of now. ఓకే ఓకే బ్రో, నో ప్రాబ్లం. యా, మళ్ళీ ఫాల్స్ కమిట్మెంట్స్ ఇచ్చి డెలివర్ చేయకుండా, దట్ విల్ నాట్ గుడ్ లుక్ ఎట్ బోత్ అండ్. ఫైన్ గైస్, విల్ ట్రై టు మీట్ టుమారో. ఓకే, సీరియల్ లాగా సరదాగా వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోకండి. ఓకే, సీరియల్లో కూడా ట్విస్ట్లు ఉంటున్నాయి, రైట్? రాధికాపై అనుమానించిన అనిరుద్ధ్ ఎట్లా అంటారు కదా, అనురాధపై అనుమానపడ్డ అనిరుద్ధ్ ఇట్లాంటివి రాస్తారు కదా, సీరియల్లో కూడా ట్విస్ట్లు ఇస్తారు. ఓకే, వన్స్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు వాచ్ ప్రీవియస్ సెషన్స్, యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ నెక్స్ట్ డేస్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్. బట్ నవ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ట్విస్ట్లు ఇస్తారు కాబట్టి ఇది కూడా అట్లనే అనుకొని you try to attend on daily basis. If you are having any doubts, any point, we'll be addressing you. Okay, for sure. That is that bare minimum thing that for sure we'll try to address. What list of topics covered in cloud engineer? Yeah, you can go ahead with the syllabus: S3, auto scaling, load balancers, EC2. Okay, what all things which are still there required? Like you can go through with the syllabus, and all the things were released in YouTube already prior. Fine, guys. Fine. Thanks for all of your valuable time. We'll try to meet in tomorrow.
tomorrow session at 8:30 itself. Initially, for 3 or 4 days at 8:30 itself, we'll try to have. Once you are good, okay, because people can also not take 2 hours at a stretch. Fine, guys. Now,